Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Medad ya Resulallah. Maşallah. Maşallah. Tarikatın as-sahbe vel hayr fil cemiye. İki kelam edelim inşallah. Sohbet niyetine inşallah. En büyük düşman kimdir? İnsanoğluna. Yavrular mı? Şeytan mıdır? Kimdir? En büyük düşman Efendimiz diyor A'del adu nefsukellezî beyne cembeyk. Nefsindir. En büyük düşmanın senin nefsindir. Başka ondan bundan düşman arama. Nefsin insanı ne hallere soktuğu hallere kimse sokamaz insanı. Nefsinin peşinde düşersen rezil olursun. İbadet ediyorum desen de gene nefsi insanı aldatıp da ibadeti bile kendine doğru yontar. Görüyoruz çok 10 sene olan ihvanlar var. İhvan artık ihvan diyemiyoruz. Yani Şeyh Efendi diyor ben şeyhlik yapmıyorum size. Muhip artık. İhvan olacak adam yok yani. Mürit falan ihvan yok. Yani işte 10 sene Şeyh Efendi'yle beraber olanlar var. 15 sene var. 30 sene var. 30 senelik beraber insanlar olan var Şeyh Efendi'yle. Şeyh Efendi'nin yüksek ahlakı dolayısıyla her gelen bu Şeyh Efendi sırf beni seviyor diyor. Nefis de onu çok hoşuna gidiyor ki ben buradan geldim mi Şeyh Efendi beni kapıda karşılaması lazım. Nefis öyle istiyor yani. Bu haldeyken bile Şeyh Efendi istiyor ki nefis kendisini kapıda karşılasın Şeyh Efendi. İşte bu 30 sene boşuna gitmiş demektir. Sırf nefsini tatmin etmişsin, Şeyh Efendi de bir şey dememiş sana. Bunu söylemek istemezdik ama Şeyh Efendi işte 4 aydır neredeyse rahatsız. İnsanoğlu anlamıyor bu şeyi. Bu dünyada her şey değişiyor. Haldan hale geçiyor. Değişmeyen bir Allah var. İnşallah bu halde geçecek Şeyh Efendisi'nden. İyi olacak ama neyse söylemeyelim. O insanlara söyleyecek laflar var ama yeter bu kadar. 100 defa söyledik ama bu kapıya gelen çoğu da duyuyoruz ki Şeyh Efendi'yi göremiyoruz ama gelmeyelim ne gerek var göremiyoruz hadi. Bu da işte bilmeden konuşmak da var böyle. 100 defa söyledik ki buraya gelip de Şeyh Efendi görmeyen insan Uveys el-Karani'nin faziletinden alıyor. Uveys el-Karani bilirler ki Efendimiz'i bir defa görmedi gitti. Öyle de bilir. Kasidesi de var biliyorlar millet. Ama ondan sonraki nedir hali bilmiyorlar. Uveys el-Karani Hazretleri bütün bu altın silsileye irşad eden zattır. O bir defa hayatında Peygamber Efendimiz'i görmemiş
insandır yani zahiri olarak. Gelip ziyaret etmiş, bulmayınca dönüp gitmiş ki annesinin emrinden. Ama nurunu Efendimiz zaten şey olarak görünüyor. Birbirlerini görürlerdi manevi olarak. Daima hazır olarak. Ama şey olarak yok. O da işte bu insanlara örnek olsun diye yani. Sen ziyarete gelip de görmedip de gidince kızmayasın. Yahut uzaktan Efendi göremeyeceğim madem neye geleyim ben oraya? Çok büyük yanlışlar söylüyorlar bu insanlar. İhvan artık demiyoruz. Efendi'yi muhipler. Muhip de değil. Yani nefislerine daha fazla oluyor ekseriyetleri olunca. Onu bırak. Onu da geçtik. Buradaki hizmet eden insanlara laf söyledi mi Şeyh Efendi'ye sövüyor demektir. Şeyh Efendi'ye sövemediği için kapıdaki insana sövüyor. O öyledir. Başka şey değil. Kim olursa olsun. Edebini takınsın buraya gelen insan. 2 gün nefsini zapt etsin. O kapıya gelen insan. Yani olacak şey değil. Çünkü insan Şeyh Efendi herkesten dua istiyor. Allah'a şükür gelenler de hepsi dua ediyor. Allah'a şükür 2 hafta, 3 haftadır da enip dolaşıyor. Ama böyle gelip de gönül koymayın diyoruz. Aşağıya indi, her gün şükür namazı kılacaksınız ki böyle endi geldi. İlla gelip de üstüne abanıp da konuşacağım diye görmeniz yeter. Nefesi yeter. Çünkü Şeyh Efendi şimdi bu halde görüyorlar. Şeyh Efendi ya çok zayıf, çok şey. Bu da bir imtihandır buradaki ihvan olan muhiplere. Zannediyor ki Şeyh Efendi bir şey bilmiyor. Her şeyi malum oluyor Şeyh Efendi'ye. Lazım olanı malum oluyor. Başkasına bakmaz aslında. Ama dikkat edeceksiniz ki terki edep yapmayın. Edebiyle gelen buraya dediğimiz gibi çok büyük faziletlerle gider. Şeyh Efendi görmese gördüğünden 1000 defa daha fazla hediyelerle, feyizle, bereketle gider Allah'ın izniyle. İhvan mertebesine yükselir o vakit. İlla ısrar edip de Şeyh Efendi rahatsız ederse o vakitte nefsine uymuş olur. Nefsine uyan helak olur. Helak olmazsa Şeyh Efendi merhametlidir. Karsız gider. Kar etmeden gider. İşte bu tarikat edeptir. Her Şeyh Efendi'ye en büyük edebinizi aranızda da edep yapmak lazım ama bizimkilerde o yok. Şeyh Efendi'ye bile artık şey yapıyorlar. Yani şaşırıp kalıyoruz. Bu olacak şey değil yani. Bu dikkat edip 1000 defa söylemeye gerek yok bunu. Bu kaçıncı defadır söylüyoruz yani. En akıllı adamım diyen, en adamım diyen gelip şey yapıyor. Şeyh Efendi de teessür ediyor. 3 gündür Şeyh Efendi bu vaziyette enemedi aşağı yani. Yani bu hakikaten tesir ediyor Şeyh Efendi. Allah hepimize akıl fikir versin inşallah. Amin. We ask about who's biggest enemy for
man, for human being, for shaitan or what is it? No, not shaitan. Shaitan is a small enemy. The biggest enemy, your ego. Ego, it is very bad enemy for people. What you do, no need for enemy to harm you. Ego can be put you in very bad position. Everything you do, following your ego, you'll be ashamed after this. You'll be regretful. Even when you make ibadah or worshipping, this ego, if you are weak, can turn this worship for himself. We were saying follower of Sheikh Effendi, but follower you cannot find 100% one from 100 follower. Just loving Sheikh Effendi, but not really. The most of them, even there we find 10 years they are following, 20 years following, even 30 years following you, so they are real follower. But no, Sheikh Effendi, he said, I'm not practicing Sheikh. I'm not like making Sheikh for you. Just I'm collecting you like this. Because who 30 years coming and going, they not learn to get rid of ego. Maybe more than 100 times we speak about position, Sheikh Effendi position. But people are still same. In this world, everything changing from different state. What not changing? Only Allah. Every people changing. And Sheikh Effendi also changing. Inshallah, he will change to better. But when in this position nearly 4 months, he's like this. He want praying for him to get better, for everybody. But people when coming here, they insist to see him or to look for him. Alhamdulillah, he was coming maybe 20 days, every day he was coming. Alhamdulillah, was good. But when this also people forgetting, when coming, they want more, and this is from ego. Alhamdulillah, he was coming like this, getting better.
But when your ego, your desire want to kiss his hand, I want to speak to him, I want to make him, and you'll be sorry if you are not speak to him, this is affecting on him. Now 3 days he cannot come like this, because some people becoming angry, we cannot speak, we cannot. Alhamdulillah, you see him here, it's enough for you. And it is for forgetting people how 3 months you cannot see him at all. Forgetting from where? From what? From ego. Ego wants everything more and more. And this is not good. And I hear many people also, they saying, swearing on people who's serving Sheikh Effendi. Why they swearing? When they swearing this swear going exact for Sheikh Effendi. Because they cannot say for him, they say for who is serving him. This is very bad manner. And as I said, Rasulullah alayhi salam said, the biggest enemy, ego. When you swear this for Sheikh Effendi, directly coming curse on you. So if you will do this, don't come at all for this, because your ego making you harm for you. And we hear many people not coming because they're saying, what, Sheikh Effendi, we cannot see him, so no need to come. This is also wrong, because as Sheikh Effendi said about Waisal Karani, many people know he is big awliya, and he never see Prophet sallallahu alaihi wasallam in his life. He come to visit him, but he couldn't find him there, so he went back to his family. But after this, they don't know. Waisal Karani is most important in Naqshbandi Tariqah. He is giving awliya, golden chain, many of them connecting between one and other one. They make for them tarbiyah, riyaza, training, spiritual training. This is big maqam. Rank station, and it is not easy. And from beginning of his illness, this who come to visit him without seeing him, he come take from this fazila, virtue from Waisal Karani virtue. This is what we want to tell people, to not follow ego. We must see Sheikh, we must speak to him. No, because many people see him in wheelchair and they said, he is weak, he is coming very old. This is wrong also. He is, Allah what necessary for him, he looking and acting by spiritual power and going everywhere in the world. In this 3 months, I don't know if people are saying, but many karamat, miracle, alhamdulillah, many people
they see this and tell. Some of them we also be witness for this. So who coming and saying he come very old and he come cannot do anything, it is wrong. All this test for murid. So be careful from your ego. Even for this is the best chance for ego to take your belief. Don't leave this for ego. From beginning, inshallah, as Maulana Sheikh put in your mind Wais al-Qarani's radiallahu anhu, what he do and how he is now. He's still giving until now. MashaAllah. ومن الله توفيق. الفاتحة.